970 লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যের চেয়ে আরো কাছে বা আরো দূরে অবস্থান করলে বর্তমান রূপে আমাদের অস্তিত্ব থাকত না। সূর্য এতই শক্তিশালী যে সারা পৃথিবীর মানুষ সময়ের শুরু থেকে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করেছে, সূর্য 1 সেকেন্ডে তার থেকেও বেশি শক্তি নির্গত করে। বাতাসের প্রবাহ, স্রোতের ছুটে চলা, বৃষ্টি ঝরা এবং সকল প্রাণের বেড়ে ওঠায় সূর্যের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বোপরি সম্পূর্ণ নির্ভরতার প্রতীক সূর্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই সূর্য ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতের আরো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্য থাকবে। এবং এ কারণেই আমাদের কোম্পানির নাম সান ফার্মা। আর তাই প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরা সূর্যের মতো একই রকম আপোষহীন নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছি। 1983 সালে মাত্র 2 জন কর্মী এবং মানসিক রোগ চিকিৎসার 5টি ওষুধ নিয়ে যাত্রা শুরু করে আমাদের কোম্পানি একের পর এক সফলতা অর্জন করে চলেছে, যার ফলে আজ সান ফার্মা 100টিরও বেশি দেশে 2000-এরও বেশি ওষুধ বিক্রি করে বিশ্বের 4র্থ বৃহত্তম জেনারিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 6টি মহাদেশের 50টিরও বেশি সংস্কৃতির 30,000-এরও বেশি কর্মী সান ফার্মায় নিযুক্ত আছে। বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়, যেমন সর্দি কাশি থেকে ক্যান্সার কিংবা লক্ষ লক্ষ এইডস আক্রান্তদের মাঝে প্রতিদিন নতুন আশা জাগানোর জন্য বিশ্বস্ত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ বা সোরিয়াসিস থেকে চর্মরোগের সমাধান এবং এমন আরও অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে আমরা প্রতি বছর 3,000 কোটিরও বেশি ডোজেস বিক্রি করছি। 3 দশক আগে থেকে গবেষণা ও উন্নয়নে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করে আসছি, যা প্রযুক্তিকে আমাদের মূল পৃথকীকরণ শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে এবং বিশ্বজুড়ে পৃথক পৃথক দেশের জন্য অনেকগুলি কার্যকরী কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে জটিল ওষুধ প্রস্তুত করতে আমাদের সক্ষম করে তুলেছে। আজ আমাদের প্রায় 2000 বিশ্বমানের গবেষকদের একটি দল আছে, যারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে কাজ করছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরীক্ষা বা ওষুধ বিতরণ করি না কেন, সর্বদা ওষুধের গুণগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখাই আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তাই সান ফার্মায় গুণগত মানের কোনো বিকল্প নেই। নির্ভরযোগ্যতা, মান, উদ্ভাবন, আস্থা এবং ধারাবাহিকতা, এই মূল বিশ্বাসসমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের দর্শন, মূল্যবান ওষুধের একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে পৌঁছা এবং জীবনকে ছোঁয়া বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছি। এবং আমাদের পৃথিবী প্রাণের জন্য সূর্য নামের যে নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল, তার মতো করে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমরা প্রতিদিন উদিত হব এবং আলো ছড়াব। সান ফার্মা, রিচিং পিপল, টাচিং লাইভস। It is an honor and privilege for me to welcome you on behalf of Sun Pharmaceuticals Bangladesh Limited for joining association on UDCA in managing jaundice. I would like to thank you all for all your hard work and supporting different academic initiatives with view to disseminate latest scientific happening globally. As a meaningful player in the healthcare segment of Bangladesh, we have always valued the strong commitment and responsibility to share latest scientific information and knowledge available to us. Reaching people in life, this innovation has been the direction of our journey since inception. It is our greatest to have Professor Salimur Rahman, former Professor, Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, for accepting our request. We thank to Dr. Fatim, Head of the Department of Hepatology, Sarsuluna Medical College, Hospital, Dhaka, for accepting our request for being today's panel member. Also, we thank to Dr. Farooq College and Hospital, Dhaka, for accepting our request for being today's panel member. I also thank Dr. Musammad Roxana Begum, Assistant Professor, Department of Hepatology,
Shoei Surati Medical College and Hospital, Dhaka, who will be with us and moderating. So I invite Dr. Mustafa Rukhsana Begum for next proceeding. Madam, please. Thank you, Mr. Sanjay Basu, for giving me the floor. I am Dr. Musum Roxana Begum, Assistant Professor, Department of Hepatology, Madam, please. Shoiswardi Medical College Hospital. I feel privileged to moderate such a wonderful session with very much expert panelist and speaker among us. Our today's speaker is our teacher, our honorable teacher, our inspiration, our all-time pride, ex-professor of Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and former UGC professor, Dr. Selimur Rahman sir. And our expert panelists are Dr. Mohammad Farooq Ahmed, Associate Professor and Head of Department of Hepatology, Dhaka Medical College and Hospital. And our another panel of experts is Dr. Mohammad Fazil Karim, Associate Professor and Head of Department of Hepatology, Sir Solimullah Medical College and Mitford Hospital. Before going to session, I like to announce that there is an wonderful quiz session after the end of the session, and with very attractive gifts. So, dear audience, you were requested to hear the session attentively, and I would like to request Professor Dr. Selimur Rahman sir to present his session. Thank you. Thank you, Dr. Rukhsana, my dear student, and thank you for your kind introduction. I have been given the responsibility to talk on jaundice and its management and role of UDCA. And I also like to thank my two panelists, Dr. Fazal Karim and Dr. Farooq Ahmed, for their kind presence and to accept their role as a panelist. I also like to thank the Sun Pharma for arranging such a time-demanded topic. That means the common topic jaundice for the doctors who are working in the community, especially the family physicians, and also this will be beneficial for specialists also. I would not go in very detailed or very complicated matters because most of the audience are family physicians. So, with the permission of the organizers, I am starting my topics. Before I start, I pay my gratitude to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and all the martyrs and the freedom fighters, because this month is March, and this is a very important month on our national life. This is my identity. Dr. Roxana has already given my identity. And before I start, you can see one picture, a person with yellow eyes. That means I shall give my lecture on jaundice. And jaundice, all of you know, sometimes very easy to deal and sometimes very, very difficult to deal. But I shall start with the simple things and gradually I'll give some light on the complicated management of some of the complicated jaundice. I shall cover jaundice also, and lastly, I shall also give some light on the use of UDCA in the management of jaundice. The word jaundice is derived from the French word. This is the French word jaune. This is the historical background. So jaune in France is meaning yellow. All you have seen that the yellow picture showing
that in jaundice, our sclera becomes yellow, and if it is deep, our whole body becomes yellow. The last slide, which I have passed through, it says that when people becomes jaundice, it takes them to be in golden color, but it is not a golden thing. But the color they acquire is a golden color. If I define jaundice, jaundice may be defined as the yellow coloration of the skin, sclera, and mucous membrane resulting from an increased bilirubin concentration in the body. Jaundice is detected when serum bilirubin is more than 3 milligram. Here there is a fallacy. If you see a patient comes to you on the first day of appearing the jaundice may be less than 3 milligram. And if you clinically see, you may miss it. So always be careful. If the symptom is jaundice, then you must do at least 2 investigations. One is serum bilirubin and another is some transaminase. Otherwise, you may miss jaundice in that patient because you cannot recognize jaundice before it is more than 3 milligram. And this is, in short, the metabolism. Bilirubin is the product of heme coming from the hemoglobin, myoglobin, and many respiratory enzymes. Approximately 35 grams of hemoglobin is broken down daily, producing about 300 milligrams of bilirubin. Hemoglobin is broken down and biliverdin is produced, and it is heme oxygenase. And biliverdin is converted into bilirubin by biliverdin reductase, and this bilirubin is unconjugated bilirubin, and this bilirubin is conjugated to conjugated by glucuronide transferase. And this unconjugated bilirubin is not water soluble, but it is fat soluble. But the conjugated bilirubin is water soluble and it is not fat soluble. Where to see the jaundice? If you like to see a patient, you must see the jaundice in sclera, the undersurface of the tongue, the palm and soles, and body skin as a whole. When the jaundice becomes very severe, the body as a whole becomes yellow. And if you want to ask me that what is the differential diagnosis of jaundice, practically there is no differential diagnosis of jaundice. But one thing, carotenemia is a rare case where there is yellowness of the skin, but in that case, sclera doesn't become yellow. And this carotenemia is you can see in the next picture. You can see that one person is holding one carrot. Sorry for the inconvenience. You can see one lady is holding carrot, and in carotenemia, the color of the skin becomes like carrot. And but you can see the sclera also. The sclera is white; it is not colored. So somebody who takes much carrot and some colored vegetables, their skin may becomes colored, and it is known as carotenemia.
What are the common causes of jaundice? The common causes of jaundice you can in your day-to-day practice or in your practice life is the commonest is the viral hepatitis. Next is cirrhosis of liver, obstructive jaundice, hemolytic jaundice, hepatic malignancy, drug-induced hepatitis, Gilbert syndrome, and septicemia. This slide is very important because as a GP, general physician, or as a family physician, you need to see a newborn, you need to see a child, you need to see an adult, you have to see all the patients. So it is very important. You have seen that after the delivery, you face the problem of jaundice in newborn. And if the jaundice is present from the very first day, then you must keep it in your mind that it could be pathological because there is congenital stricture of the bile duct and jaundice may be present from the first day. But if the jaundice is present from the second day to seventh day, that means after 1 or 2 days, that means roughly the first week after the first, second days, then usually it is pathological and it is the breakdown of hemoglobin and formation of adult hemoglobin in newborn. This is a body adjustment. So this is not pathological, this is physiological. But if you see jaundice in a newborn after 7 days, it is usually pathological because this is due to usually umbilical infection or other cause of septicemia. So you must be careful after if the jaundice on the very first day and if the jaundice is after 1 week, the first appearance, I mean. The physiological jaundice, I have said, it is present from the second day to seventh day. And it is normal jaundice seen in healthy babies during the first week of life. It is more common in premature babies. Bilirubin normally drops to a low level without intervention, without any treatment. Usually it comes down to normal level. But if it is very high, that means it is above 15, 16 or 18 milligram, then you have to take some measure to reduce the hemoglobin. What is breast milk jaundice? In some of the babies, you can see the appearance of jaundice in a baby who is breastfed, and it is very uncommon, and it is present in 1 in 20, and it reaches its peak during the second or third weeks of life, and may be caused by substances in the mother's milk, but rarely it causes any problem. So you usually do not need to stop breastfeeding and you have to continue breastfeeding because it will gradually subside. I have given some of the causes of jaundice and I have also given that there is some non-hemolytic congenital hyperbilirubinemia. The name I have already given, Gilbert syndrome and Dubin-Johnson syndrome. These two are very common, and you have to remember because sometimes it gives some confusion that you are suffering from a serious problem. But actually, after investigation, you can be sure that this is not a very serious condition. This is compatible with normal life. In Gilbert syndrome is more common, Dubin-Johnson is less common, and in Gilbert syndrome, you get the bilirubin is unconjugated, but in Dubin-Johnson, it is conjugated hyperbilirubinemia. But usually, they do not increase more than 3, 4, or 5 milligram percentage. What are the mechanism of jaundice? If you analyze the mechanism is hemolysis, impaired hepatic bilirubin transport. In that, that could be one of the cause, and another is hepatocellular jaundice. The viral hepatitis is commonest, and it is due to hepatocellular jaundice.
and cholestasis, that is obstruction. If you classify the jaundice, you can classify it in three categories. One is prehepatic or hemolytic. The cause is before the hepatocytes, and another is hepatocellular. That means the cause is in the liver cell, and is called other term is hepatic. And another is cholestatic jaundice, or in other words, it is obstructive jaundice or post-hepatic. This is not very important. This is written in textbook, and this is applicable to the white colored people because we are already dark, so this difference is not obvious. First, I shall discuss about the hemolytic jaundice. It is due to increased red cell breakdown, and that leads to elevated serum bilirubin, excess urinary urobilinogen, abnormalities of the blood film such as target cell spherocytes or red blood cell precursors. And so in hemolytic jaundice, or in other words, in a case of jaundice, it is better to do a blood film to see these target cell spherocytes and red cell precursors. So otherwise you may miss it, and you can diagnose the hemolytic jaundice just by a blood film. What are the important points in hemolytic jaundice? In hemolytic jaundice, the jaundice is mild to moderate, and it is usually unconjugated hyperbilirubinemia. That means the jaundice is unconjugated and it is not water soluble. So mild to moderate anemia is there due to RBC breakdown, and there is normal transaminase and alkaline phosphatase. If you consider measuring serum bilirubin, transaminases, and alkaline phosphatases, then in hemolytic jaundice, the bilirubin is only raised. The other parameters, that means transaminase and alkaline phosphatase, is normal, and there is excess urobilinogen and absence of bilirubin in urine. So, in the other term is achilluric jaundice. And what are the causes? The causes may be inherited, may be acquired. And in inherited cases, thalassemia, sickle cell anemia, G6P deficiency, and pyruvate kinase deficiency, these are the important causes. And malaria, mycoplasma, and clostridium infection and drug-induced may be one of the cause. And even acquired cases, autoimmune, alloimmune, hemolytic transfusion reaction, hemolytic disease of the newborn, drug-induced, may be acquired causes. In mechanical, in some of the person who is using mechanical heart valve, they may also have hemolytic jaundice due to mechanical cause. Let us then come to cholestatic jaundice or obstructive jaundice. The important points to remember is the patient is relatively well. You have seen in hemolytic jaundice, also patient sick but not that sick. The most sick patients are hepatocellular jaundice patient, because you have seen that a case of viral hepatitis, patient is very sick. But in case of hemolytic jaundice and in cholestatic jaundice, patient is relatively well. They are not very sick. The pruritus is prominent. In cases of cholestatic jaundice, itching and pruritus is most prominent, and there is also pale stool, which is an important feature. Abdominal pain due to gallbladder stone, due to stone in the CVD, there may be abdominal pain, there may be lump due to malignancy, and there may be palpable gallbladder in cases of malignant cholestatic jaundice. Bilirubin in these cases is usually conjugated hyperbilirubinemia, and transaminases are normal. Alkaline phosphatase is more than 3 times. This is a very important feature, biochemical feature in cases of cholestatic jaundice. What are the causes?
you may divide the causes in extrahepatic and intrahepatic cause. In extrahepatic cause, the common bile duct stone is very important, a stone in the common bile duct. But remember, not a stone in the gallbladder. Gallbladder stone may come from the gallbladder, but when the stone present in the gallbladder, that do not cause jaundice. When it comes to the common bile duct and gives obstruction to the bile ducts, then it causes jaundice. Carcinoma is an important cause. I have mentioned in there that palpable gallbladder is an important feature, and in cases of CA head of the pancreas, in that case, gallbladder is palpable. The other causes of malignancy are ampullary carcinoma and bile duct carcinoma. Biliary stricture is also an important cause. This may be congenital, I have already mentioned, this may be acquired. And in intrahepatic causes, intrahepatic, that means obstruction is inside the liver, and viral hepatitis, drug-induced cholestatic jaundice, and intrahepatic cholestasis of pregnancy is an important cause. Alcohol may also cause, and PBC and PSC is an important cause of intrahepatic cholestasis. Let us come to the hepatocellular jaundice, or which you see most commonly the viral hepatitis, which causes hepatocellular jaundice. And in these cases, the damage is in the hepatocytes. And the important points are jaundice appears rapidly. Today, you will see no jaundice. Tomorrow, sharply, the curve rises, and you will see the patient is deeply icteric. And so the general practitioners, I like to mention you that if a jaundice patient, I have already mentioned, that comes to you on the first or early days, there may be absence of jaundice, but try to be cautious and try to do the blood test for serum bilirubin and transaminase, or otherwise tell the patient to observe the urine color and come to you after 2 or 3 days and give you a very careful treatment, rest, and other medications. Fatigue and malaise are very prominent. There is marked transaminase. I have already mentioned that SGOT and SGPT, ALT and AST, this sharply rises, but these two parameters do not rise in cases of hemolytic jaundice and obstructive jaundice. But there is a sharp rise. It may be 3,000, 4,000, even I have seen cases of 8,000 up to 8,000. And so there is a reduced hepatic synthesis of coagulation factors. And if you do the prothrombin time, this may be raised. And this is the important parameters. If in a patient prothrombin time is raised, then you must be very cautious that this patient is very serious other than in those patients whose prothrombin time is normal. Next. What are the causes of hepatocellular jaundice? The commonest cause is viral infection, hepatitis A, B, C, D, E, and you see the commonly in children you see hepatitis A, and in adult you see hepatitis E. But A and E both may be present in children and adult also. But A is common in children, E is common in adult. B, C is also found, and this B and C causes chronic hepatitis, and D also may be present, but we usually do not investigate for D. D cannot survive independently. D is only present when the patient is suffering from B. And you see, there is a rare causes which is not very common: CMV, herpes simplex virus, Epstein B virus, and dengue virus. Dengue fever may also cause mild jaundice. You see, in leptospirosis is one of the important cause. When the patient's platelets counts is very low, you must remember, could it be due to leptospirosis?
And in leptospirosis, due to low platelets, there is hemorrhagic manifestation. Drugs may cause jaundice. You must also keep it in mind. And commonly, the anti-TB drugs is an important cause. And paracetamol, if you take in larger amount, in bigger amount, this may also cause jaundice. And alcohol, all of you know, it is one of the important cause to may cause jaundice. And toxin, among the toxin, aflatoxin, which is found in food grains, is also important. In pregnancy, you can also sometimes, rarely, you see hepatocellular jaundice. Approach to a patient, how to approach a patient of jaundice. First, you must take the history, then you do the clinical examination, and then you do the investigation, like examination in other diseases. You must take history, then clinical examination, and then investigate, then you make the diagnosis. Next. What are the points to remember during taking history? You must remember duration of illness, because when the jaundice is congenital or hemolytic jaundice, it may be for long period. And in case of hepatocellular jaundice, there is fever, sickness, and patient becomes very sick. But in cases of obstructive jaundice, there may be fever with rigor, and there may be severe itching. So you must keep it in mind, these points. And if there is outbreak of jaundice in a community, that means you see jaundice in a hostel resident, or in an area, you must suspect hepatitis E in that cases, because hepatitis E may be from contaminated drinking water. So all the residents are taking the same water, and they may be contaminated with hepatitis C. So community history is also very important. So you must also take the history of drug abuse, IV drug use, and you must also take the history of blood transfusion, taking any hepatotoxic drugs, and history of alcohol. And also you must take recent travel in abroad. Say a person has gone to travel outside country, and he may bring virus because he need to take food in an unhygienic condition. So you must keep in these points in mind. And in occupation also is an important thing. I mentioned one of the important cause of leptospirosis. The person who is working in the laboratory and who is working as in a Suarez worker, they may also be attacked with leptospirosis. So occupation is also very important. Next. What are the clinical examination points to remember? These are, all of you know, age, severity of jaundice, weight loss, scratching skin, and in case of chronic liver disease, bleeding manifestation, vascular spiders, palmar erythema, white nail, leukoplakia. In clinical examination, hepatomegaly, splenomegaly, ascites, and palpable gallbladder. Already I have mentioned. You have to see very carefully these points, because by seeing a vascular spider, palmar erythema, you can diagnose cirrhosis of liver. And in cases of splenomegaly, you can diagnose ascites, or malignant jaundice may be diagnosed with presence of ascites. Next, please. Next. Investigations. All of you know that you must do some investigations. Routine blood examination, blood film I have mentioned. Prothrombin time is very important. Hemoglobin electrophoresis to recognize the congenital hemolytic jaundice, reticulocyte count,
to see for hemolytic jaundice. And biochemical parameters, bilirubin, SGPT, OT, alkaline phosphatase, I have already mentioned. Gamma GT is also very important to diagnose a case of alcoholic hepatitis and to also obstructive jaundice, and serum protein and albumin for diagnosis of chronic liver disease. Viral markers to find out the viral etiology. In commonly, you have to do B virus, C virus, A virus, and E virus, these four virus. But in cases of chronic liver disease, you can do the B virus and C virus. And in acute jaundice, in adult, you must do the hepatitis E. And in case of children, you must do hepatitis A. Ultrasonogram is very important. You can diagnose acute hepatitis, you can diagnose obstructive jaundice, and you can also give a clue of hemolytic jaundice by splenomegaly. Endoscopy is very, very important. Just by a simple endoscopy, if you see a varix, you can diagnose cirrhosis of liver. In radiology, plain X-ray abdomen is you have to do, but that's not very important. Sometimes it gives clue, and CT scan of the abdomen is very important. MRCP nowadays is very, very important because this decision about doing ERCP is made by seeing the MRCP, and MRCP is very much helpful diagnosis in cases of obstructive jaundice. And if the case is very complicated and if the diagnosis you to know the diagnosis, and even for the diagnosis of malignancy, you have to do liver biopsy. But this is not commonly done. Next. Treatment is mainly supportive treatment and specific treatment if according to the cause, if there is any. Next, please. And what is the management of viral hepatitis? In acute viral hepatitis, the treatment is supportive and symptomatic because you do not need to give a specific viral medication. But in cases of chronic viral hepatitis, that is chronic liver disease, and if you can find the etiology, either it is B virus or C virus, accordingly, you may give interferon, lamivudine, adifovir, ribavirin, and the newer drugs, entecavir, and telbuvudine, and tenofovir, and this may be given according to the need of the patient. And nowadays, if it is C virus infection, we can also specifically treat the hepatitis C virus even by oral antiviral medication. Next, please. What is the treatment of acute viral hepatitis? Acute viral, I have already mentioned the headlines: rest, dietary advice, and symptomatic and supportive treatment. Next. Strict bed rest should be how much bed rest you have to give. You have to give the patient bed rest up till his bilirubin comes down to 1.5 to 2 milligram percentage. Next. Diet, usually we give normal diet, but in cases of impending fulminant hepatic failure, you may need sometimes to restrict the protein intake of the patient. Next. Previously, I have seen in my early days that people very frequently used to treat very severe hepatitis with steroid, but the use of steroid nowadays is very much restricted. Next. What is fulminant hepatic failure? If you want to define hepatic encephalopathy characterized by mental changes progressing from confusion to stupor and coma that results from sudden severe impairments of hepatic function within 8 weeks of the onset of the acute hepatitis,
in the absence of any pre-existing liver disease. This is very complicated. If I plainly say that we can see if you are seeing a patient of acute viral hepatitis, and after some days, if you go to the patient and if you see the patient is confused, he do not give relevant answer to your question, and his sleep pattern is changed, and sometimes he always sleeps, and sometimes the patient becomes very violent, then you must suspect that the patient has developed fulminant hepatic failure. Next. What are the warning signs? I have already mentioned that there is change of sleep pattern, there is irritability, hyperexcitability, and impaired concentrations, and there is also very high jaundice, there is prolonged prothrombin time, and sometimes the patient is having a very high fever. But the most important is the behavior of the patient, and another is prolonged prothrombin time. Next, please. This is just the guideline of treatment of fulminant hepatic failure, and you have to restrict the protein diet, as I have already mentioned, and if the patient is unconscious, you have to give nasogastric feeding, and you must give one systemic antibiotic, you must give lactulose, and if the prothrombin time is prolonged, you must give injection vitamin K, and if there is cerebral edema, we sometimes give mannitol, and you must balance the electrolytes, and there is usually hypoglycemia, you must give glucose IV drip, and you must avoid sedative and NSAID, and usually these patients are to be transferred to ICU. And if the patient becomes very severe, there are some criteria, and if the criteria is fulfilled, and then if you think that the patient may not return back, you have to transport the patient to a liver transplant unit, and liver transplant is one of the important mode of management of fulminant hepatic failure. And this is the prevention. Well, if you know, you have to take safe drinking water, you have to use disposable syringe, you have to screen the blood before transfusion, and you must take hepatitis B vaccine and hepatitis A vaccine. You know that there is no vaccine for hepatitis C, and there is also no vaccine available in the market for hepatitis E. Next, please. Next, please. And what is the hepatitis B? This is the dose of the hepatitis A, and you must give it to the children. Adults usually do not need this vaccine. Next, please. Next, please. Post-exposure immunoprophylaxis for HBV. This is the vaccination schedule of hepatitis B. If you want to give a neonate whose mother is positive, then you have to give both hepatitis B immunoglobulin and vaccine together on the first day of birth, that is within 12 hours of delivery, and subsequently you have to give the schedule of the vaccine according to EPI. And in adult also, if there is exposure of any positive needles or exposure of any thing with hepatitis B virus, then you have to also to give the adult hepatitis B immunoglobulin and vaccine together. And the vaccine schedule is 0-1-6 month. This is usually the common schedule, and if you want to give an accelerated schedule, you can also give 0, 1, 2, and 12 months. And you must remember that 12 months is not booster. This is included in the normal schedule. And this is the flow chart for the management of jaundice patient. I have already mentioned all the points in my lecture now, and this you must check history, and if you diagnose a viral hepatitis, the viral marker is positive, and do accordingly, and if you find hemolytic jaundice, you do accordingly,
And if you find, if you do an ultrasonogram, and if you find there is dilatation of the common bile duct, then you must think that this is obstructive jaundice. And if it is due to stone, and you manage the patient accordingly. And if it is due to malignancy, you do ERCP, and you may give a stent. And if the patient is very serious, Prothrombin time is prolonged, and patient is in fulminant hepatic failure, you may also consider the liver transplantation. Next, please. Next, please. Now I shall give some light on the use of UDCA in the management of jaundice. I have already mentioned the treatment, and mostly treatment is symptomatic because the viral hepatitis A, E, these are self-limiting, and you have to give the supportive treatment only. And so I shall give now a few slides on ursodeoxycholic acid. Then if I first start the slide, what is UDCA? UDCA is, the total abbreviation is ursodeoxycholic acid. It is naturally occurring bile acid found in small quantities in normal human bile and larger quantities in the bile of certain species of bears. You have seen that this is present in human bile, and in larger amount, this is present in certain species of bears. Chinese drug Yutan, a powder from the bile of adult bear, was used in hepatobiliary disorders long ago. And from that idea, the idea of UDCA came for the management of biliary disorders. In 1985, Leuchbar observed improvement of liver function in chronic hepatitis in patients of gallbladder stone treated with UDCA. The people used to treat gallbladder stone with ursodeoxycholic acid, and in those patients, they observed that there is improvement of the liver function when they prescribe ursodeoxycholic acid for gallstone disease. UDCA is an established drug for PBC for a long time, and this is FDA approved drug for primary biliary cirrhosis. What is the pharmacodynamics of ursodeoxycholic acid? It helps transport of bile from sinusoidal caninicular membrane of the hepatocytes into the caniniculi. That means it will help in the management of obstructive jaundice for release of serum bilirubin, for reduction of serum bilirubin. Ursodeoxycholic acid stabilizes mitochondrial membrane, thus it protects hepatocytes, so it is hepatoprotective. Ursodeoxycholic acid inhibits hydrophobic toxic bile. The hydrophobic bile is toxic, and it is replaced by hydrophilic bile, and which protects the liver from toxic effect of hydrophobic bile acid. Next, please. What are the clinical use of UDCA? If I say straightforward, then it is very much indicated all over the world. It is used in case of primary biliary cirrhosis. It is also the use of ursodeoxycholic is also established in case of intrahepatic cholestasis of pregnancy. It is used, and there is many data has been shown that there is improvement of clinical improvement and biochemical improvement in case of use of ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy. And it is also used for long period in cases of gallstone, and the gallstone usually cholesterol gallstone, and you can also use this in the prevention of formation of gallstone in case of when you are going to reduce the weight of the patient very rapidly, and in cases of bariatric surgery when you do to reduce the obesity. And it is also used in primary sclerosing cholangitis and cirrhosis of liver, acute viral hepatitis sometimes when there is cholestatic phase,
And in chronic hepatitis, sometimes we use when the SGOTPT is very high and there is evidence of cholestasis and alcoholic liver disease, non-alcoholic steatohepatitis with raised ALT, and these are the sometimes indicated in these are the some indication of its use. Next, please. What is the dose of UDCA? In general, I've said many indications for use of UDCA. In general, you can use 10 to 15 milligram per kg per day. That means usually we use up to 600 milligram. You can raise it to up to a little bit up to 900 milligram. But usually we use 600 milligram per day. But the higher dose is given in PSC. That means you can use 25 to 30 milligram per kg per day in cases of in cases of PSC. What is the summary? In summary about UDCA, if you want to say, we can say that UDCA is well tolerated on long-term use. It is not toxic for human being because it is naturally found in bile. And it is the safety profile of UDCA is very favorable. It is a very safe drug. There is usually no toxic effect. And I have already mentioned that in its mode of action that it is hepatoprotective, and it improves the liver function. It has been found in many studies that when they use the people used it in case of gallstone, they found the improvement of liver biochemistry in those patients, and this is established that it relieves cholestasis. So, ladies and gentlemen, you have learned about how to manage a patient of jaundice and different types of jaundice, and also I've given some clues, about use of ursodeoxycholic acid in cases of different types of jaundice. Thank you all for your patience hearing. Thank you, sir, for your nice, elaborate lecture on jaundice as well as on UDCA. I must say, this is a complete lecture to for the GP practitioner who are joined here, that they have learned every points about jaundice. It's what is jaundice, how it is diagnosed, how it is diagnosed clinically, and what about the management of acute hepatitis, and ins and outs, everything. This is a nice lecture, no doubt. Now it is question answer session. There are a few questions I have seen in chat box. First question to Dr. Farooq Ahmed. What is the role of UDCA in managing jaundice and cholestasis? Share your experience, please. Sir, unmute yourself. Unmute, please. Sir. Okay, sir. Sir, you are muted. Okay, thank you. নাও এখন শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. You are audible now. Okay. So thanks, Dr. Ruxana, and thanks to the organizer for arranging such a useful session. And as always, we have enjoyed a beautiful talk from our Honorable Professor Selimur Rahman sir, and he has nicely deliberated all the ins and outs of jaundice, the causes, the classifications, including hepatitis, and in short, the treatments also, and the role of UDCA.
So we'll be very grateful to our Professor Selim Rahman sir for giving time and giving such a good lecture. আমি একটু বাংলায় বলি, কারণ আমাদের এখানে অডিয়েন্স যারা আছেন বা আমার ধারণা সবাই বাঙালি। তো তো বিষয়টা স্যার খুব ইলেবোরেটলি বলেছেন। আসলে উটকার ব্যাপার যে প্রশ্ন করা হয়েছে, এটা আসলে আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে আমরা এটা ইউজ করি। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে, স্যার অলরেডি সেটা বলেছেন। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে যে যেটা অটোইমিউন যে ডিজিজগুলো আছে, যে বিশেষ করে প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলেনজাইটিস, তারপর প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলেনজাইটিস, এটাতে অবশ্য রোল কম। আর ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্টাইটিস অফ প্রেগনেন্সি, অর্থাৎ প্রেগনেন্সি ইনডিউসড যে কোলেস্টাইটিস হয় এবং তার জন্য যে প্লুরাইটাস বা চুলকানি হয় এবং তার সাথে লিভার ফাংশন অ্যাবনর্মালিটিসগুলো হয়, এই 2-3টে ক্ষেত্রে কিন্তু এই আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড বা উটকার রোল আছে এবং এটি প্রমাণিত সত্য। সুতরাং এটি ব্যবহার করা হয় এবং এটা আমরা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু প্রধানত এইসব ক্ষেত্রেই। পাশাপাশি যেসব অসুখে কোলেস্টাসিস হয়, অর্থাৎ যখন লিভারের মধ্যে বাইল স্ট্যাসিস হয়ে যায়, জমে যায়, দুইটা ভাবে হতে পারে। একটা হতে পারে এক্সট্রাহেপাটিক কোনো অবস্ট্রাকশনের কারণে, যেটা স্টোন বা টিউমার দিয়ে হয়ে থাকে, অথবা ইন্ট্রাহেপাটিক যদি কোনো অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে, যেটা স্যার অলরেডি উল্লেখ করেছেন, যে এইসব ক্ষেত্রেও এই উটকার রোল আছে। পাশাপাশি যদি সিঙ্গেল স্টোন থাকে, গল স্টোন যদি সিঙ্গেল হয়, তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে উটকা ব্যবহার করার কিছু ইন্ডিকেশন আছে। তো আমার মনে হয় যে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর সেলিম রহমান স্যার দিবেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় ফজল ভাই আছেন, ওনারা দিবেন। তো ধন্যবাদ প্রশ্নকর্তাকে। আশা করি Thank you, sir, for your nice answer. Next question is, dear madam. So next question is to me, I think. Dear madam, please say Utka have role on obese patient to Dr. Muslim Roxana Begum. In fact, Utka, I must say, Utka is not used as a direct drug to reduce weight. It is not a weight reducing drug, but as it is used in many cases with non-alcoholic fatty liver disease, in case of postmenopausal women, there are few studies that as it is help in reducing the metabolic derangement of body in case of fatty liver and others. In that cases, they can reduce body weight. It may be not as a direct effect, but it will reduce the metabolic derangement, as well as at fatty liver we advise patient to reduce weight, to control diet, to do exercises, and that's all. So that it may have indirect effect on reducing weight, but not any direct effect. Thank you for giving me the question. Next question is to Dr. Mohammad Fazal Karim. Question is, what are the benefits of ursodeoxycholic acid? Share your experience, please. Thank you very much for asking this question. First of all, I will thank respected Professor Selim Rahman স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই খুব সুন্দর একটি বক্তব্য রাখার জন্য। এবং আমরা আগে স্টুডেন্ট লাইফের স্মৃতিতে মনে পড়লো স্যার আমাদের লেকচার দিতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম, আজকেও তাই হয়েছে। The question is that ursodeoxycholic is a wonderful drug. It has some special properties. These properties are like it is anti-apoptotic, anti-inflammatory, cytoprotective. So these are the special properties. Apna question ta ki chilo? What are the benefits of ursodeoxycholic acid? Similar question actually. What are the benefits? Sure, right. Anti-apoptotic আছে, cytoprotective আছে, anti-inflammatory আছে, membrane protective আছে। তো সব মিলিয়ে যেটা হচ্ছে আমরা এটা ursodeoxycholic acid হচ্ছে বাইল অ্যাসিডের পুরো ভিসকোসিটিটা চেঞ্জ করে, অর্থাৎ মিলিউ যেটা আছে চেঞ্জ করে ফেলে। অর্থাৎ এটা মেইনলি অ্যাক্টস অ্যাজ এ সঞ্চালক, মানে এটা যেখানে কোলেস্টাসিস আছে সেই কোলেস্টাসিসটাকে দিস ইজ দ্য প্রাইমারি রোল। And what is the cholestatic conditions like primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, তারপর হচ্ছে intrahepatic cholestasis of pregnancy, autoimmune hepatitis। আরেকটি দুইটা নতুন ইন্ডিকেশন ইদানিংকালে আমরা পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে পোস্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে কোলেস্টাসিস প্রিভেন্ট করার জন্য। আরেকটি হচ্ছে যেটা হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউস লিভার ইনজুরিতে আপনার লিভার যেটাকে কোলেস্টাসিস প্রিভেন্ট করার জন্য।
তাছাড়া ফ্যাটি লিভারে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, যেখানে প্রদাহ থাকবে সেখানে যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ আরসিডিঅক্সিফোলিক অ্যাসিড has a definite role to have anti-inflammatory drug. Thank you. Thank you, sir, for elaborating the role of UDCA in liver diseases. Next question is to Professor Dr. Salimur Rahman, sir. The question is, can we use UDCA in pregnant women who is suffering from jaundice? Pregnant women suffering from jaundice, can we use UDCA or not? Pregnant women suffering from jaundice is a very broad question, and I have already mentioned. আমি already বলছি যে pregnant women suffering from intrahepatic cholestasis of pregnancy, যেটাকে intrahepatic cholestasis ICP বলে থাকি আমরা, সেই ICP তে it is a definite role আছে, হ্যাঁ, এটা আমরা ইউজ করি, এবং there is many studies that they have shown that it reduces the itching, and it also improves the biochemical parameter of jaundice patient. But এরকম randomly the patient pregnant women jaundice হয়ে গেছে আমরা উটকা ব্যবহার করব, that I do not recommend. Yes, sir. Thank you, sir. But utka is safe in pregnancy because Yes, it is. Yes, the point is UDCA is safe in pregnancy, and in ICP, that is intrahepatic cholestasis of pregnancy, the main drug is UDCA. The main role of UDCA in pregnancy is at intrahepatic cholestasis of pregnancy. So we go to next question. Next question is again to Professor Dr. Salimur Rahman, sir. What is medicine and treatment for infant for jaundice? Can What you is repeat the the medicine? question? Yes, of course. What is the medical treatment? Medical treatment. What is the medical treatment for infant jaundice? Infant in jaundice. Infant jaundice. Infant jaundice. Yes, sir. Okay. For the same thing, you have to find out the cause. You have to find out the cause and you have to treat the cause. মানে আপনাকে জন্ডিসের কারণটা বের করতে হবে, কারণটা বের করে চিকিৎসা করতে হবে। যেরকম একটা নিওনেট আমি বললাম, নিওনেটের জন্ডিসটা যদি জন্মের সময় ধরা পড়ে যায়, জন্মে থেকে সে জন্ডিস নিয়ে আসছে, তাহলে আমরা ধরে নেই যে এটা জন্মগত কোনো বিলিয়ারি স্ট্রাকচার, তাহলে অ্যাকর্ডিংলি সার্জারি করে আপনাকে এটা রিলিভ করতে হবে। আর যদি জন্ডিসটা 2 দিন থেকে 7 দিনের মধ্যে হয়, যেটাকে আমরা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বলি, সেটা যদি অল্প পরিমাণ হয়, তাহলে আপনি সূর্যের আলোতে ফটোথেরাপি করে জন্ডিসটা ভালো হয়ে যাবে। আর যদি সেই ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসটাই খুব বেশি পরিমাণে হয়, তাহলে সামটাইমস ইভেন ইউ নিড টু ডু এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন। ফটোথেরাপি তো করতেই হবে, ইভেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশনও করা লাগতে পারে। এছাড়া যখন 7 দিনের পরে একটা নিওনেট ইনফ্যান্টের হবে, তাহলে সেটা হয়তো সেপ্টিসিমিয়া, আমলিক্যাল ইনফেকশনের কারণে হবে। অ্যাকর্ডিংলি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড আদার ট্রিটমেন্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই। তো এভাবে চিকিৎসা করতে হবে। আর একটা অল্প বয়সের বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ে, আমি বলেছি যে এটা কমন জন্ডিস, যেটা বাচ্চাদের হেপাটাইটিস এ হয়, তাহলে এটা সাপোর্টিভ চিকিৎসা দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। সিরিয়াস হয়ে গেলে অ্যাকর্ডিংলি সেরকম ভাবে চিকিৎসা করতে হবে। তারপরে হেপাটাইটিস ইও বাচ্চাদের হতে পারে, বিও হতে পারে, অ্যাকর্ডিংলি আপনাকে চিকিৎসা করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনিশন। ইভেন সি ভাইরাসের চিকিৎসা কিন্তু এখন বাচ্চাদের যদি হয়, তাহলে ইট ইজ অ্যালাউড টু ইউজ antiviral treatment. So in that case, you can also use antiviral even if the patient is suffering from hepatitis C. তার মানে এটা আপনাকে according to etiology of the jaundice you have to treat the patient. Thank you, sir. And so, dear audience, আমি স্যারের অনুমতি ক্রমে এখানে একটু একটা জিনিস, স্যার যেটা আপনি স্যার খুব সুন্দর বলেছেন যে নিওনেটের ক্ষেত্রে যে আমাদেরকে আসলে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে তার জন্ডিসের কারণটা কি। এর মধ্যে একটি বিষয় আছে, নিওনেটদের ক্ষেত্রে এবং অ্যাডাল্টে বা বড়দের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ইনফেকশনের কারণে, অর্থাৎ সাধারণত যে এক ধরনের মানে আমরা বলি গ্রাম নেগেটিভ যে অর্গানিজমগুলো আছে, এখান থেকে একটা পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেটা হচ্ছে রিলিজ করে যে ব্যাকটেরিয়া লাইপোপলিস্যাকারাইডস। এটি কিন্তু আসলে লিভারের মধ্যে গিয়ে বা সার্কুলেশনের মাধ্যমে লিভারের মধ্যে গিয়ে এটা অনেক সময় ওখান থেকে সাইটোকাইন রিলিজ করে, এবং আমরা জানি যে ইন্টারলিউকিন 6 তারপরে টিএনএফ আলফা এর মাধ্যমে লিভার থেকে যে বাইল অ্যাসিড সিক্রেশন হয় সেখানে একটু বাধা দিতে পারে। সুতরাং এই ইনফেকশন ইনডিউসড যে
কোলেস্টাইসিসটা হয়, এই ক্ষেত্রে উটকার একটা রোল আমরা কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে। সুতরাং ভালোভাবে উটকা ইউজ করা নয়, কিন্তু যদি ইনফেকশন ইন্ডিউসড কোনো কোলেস্টাইসিস আমরা সন্দেহ করি, বিশেষ করে সেপ্টিসেমিয়াতে, সেক্ষেত্রে প্রপার অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি এখানে আর্সোডিওক্সিক অ্যাসিডের রোল কিছুটা কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, sir. So the main point is you need to know the cause of jaundice and then go for treatment. The main point is this. Thank you, dear audience. Next question. Most of the question is now to Professor Dr. Selimur Rahman, sir. Next question is jaundice and hepatitis B are same? How to understand or differentiate? ভালোই বলেছেন। জন্ডিস আর হেপাটাইটিস বি সেম না, সেম হবে কেন? ইভেন জন্ডিস একজনের হতে পারে উইদাউট লিভার ডিজিজ, যেরকম হেমালাইটিক জন্ডিস আই মেনশন, সেখানে কিন্তু জন্ডিস থাকে কিন্তু লিভার ডিজিজ কিন্তু থাকে না, তার লিভার নর্মাল থাকে। সেজন্য বলেছিলাম যে ট্রান্সঅ্যামিনেজ সেখানে নর্মাল থাকে। আর হেপাটাইটিস বি যদি আসেন আপনি, ইভেন বি মে প্রেজেন্ট টু ইউ উইদাউট জন্ডিস। হ্যাঁ, কাজে জন্ডিস আর হেপাটাইটিস বি এক হতেই পারে না, এটা প্রশ্নই আসে। It's never ইভেন synonymous. হেপাটাইটিস বি আপনারা দেখেন বিদেশে যখন যায় তখন রোগীরা সাডেনলি ধরা পড়ে রুটিন টেস্টে যে পেশেন্ট ইজ এসবিএসএস পজিটিভ হেপাটাইটিস বি, কাজে সেখানে কিন্তু জন্ডিসের কোনো মানে রোগীটা আশ্চর্য হয়ে যায়, আমি নর্মাল মানুষ, কোনো জন্ডিস নাই, জন্ডিসের কোনো হিস্ট্রিও নাই, কি করে আমার হেপাটাইটিস বি হলো? তবে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি কিন্তু জন্ডিস নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। কাজে জন্ডিসটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমি বলবো অ্যাকিউট জন্ডিস যেগুলো মানে হঠাৎ করে জন্ডিস, আগে জন্ডিস ছিল না, আগে জানতো না সেটা কিন্তু না, আগে জন্ডিস ছিল না এখন জন্ডিস, সেই কেসগুলো কিন্তু ইউজুয়ালি সিরিয়াস ডিসঅর্ডার থাকে, তার প্যাথোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার মানে কোনো কারণ থাকে। কিন্তু অনেক দিন থেকে জন্ডিস হঠাৎ করে ধরা পড়লো কিংবা অনেক দিন থেকে সে জানে অল্প অল্প জন্ডিস, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু লিভারের রোগ থাকে না, কিংবা ওই যেটা আমি বললাম গিলবার্ট সিনড্রোম, জুবিন জনসন, এগুলো হতে পারে। কাজে অ্যাকিউট জন্ডিস গুলো ইউজুয়ালি শুড বি টেকেন মোর সিরিয়াসলি, হ্যাঁ, এবং ক্রনিক জন্ডিসও সিরিয়াসলি নিব, সেগুলি কারণ বের করে আমরা চিকিৎসা করব। কাজে হেপাটাইটিস বি আর জন্ডিস সিনোনিম হতে পারে না, একই মানে এক হবে না। জন্ডিস একরকম, যেটা হেপাটাইটিস বি তেও হতে পারে, আবার জন্ডিস হেপাটাইটিস বি ছাড়াও হতে পারে, ইভেন লিভারের রোগ ছাড়াও হতে পারে। So, dear audience, you have come to know that there are lots of causes for jaundice. Dear audience, I must like to remind you that please keep in touch. There is a quiz session at the end of the question answer session, and the first 3 right answer giver will be awarded by today's organizer, Sun Pharmaceuticals. Please keep in touch. We like to go to our next question. Next question again to Professor Selimur Rahman, sir. Time duration of post-exposure prophylaxis for hepatitis B virus, is 48 hours acceptable? Post-exposure prophylaxis? Usually we say in case of newborn, this is exposure from mother. You have to give the vaccination on the first day. That means usually it is said 12 hours after delivery. It is written in the textbook. The 12 hours is mentioned, and we usually follow. We tell the patient to arrange the vaccine before the delivery of the baby, and they arrange it, keep it in freeze, and they give immediately after the delivery. So it is better not to wait for 48 hours, but it is to be given within 12 hours. So I like to add something, sir. Sure. এখানে যত দেরিতে দেব এফিকাসি তত কমবে, মানে আমরা 48 আওয়ার্সে দেওয়া যাবে কিন্তু সেই পরিমাণ এফিকাসি আমরা পাবো না যেটা আমরা সিকিউরিটি 12 আওয়ার্স। প্রোটেকশন মে নট বি দ্যাট পসিবল given later. Yes, মানে এখানে দুটো বিষয় আছে, আমি একটু বলি স্যারের পারমিশনে আমি বলি। মানে এখানে দুটো বিষয় আছে, একটি হচ্ছে যে কোনো ইনফেক্টেড মাদারের থেকে বা হেপাটাইটিস বি সংক্রমিত কোনো মায়ের থেকে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে 24 ঘন্টা, স্যার যেটা বলেন 12 ঘন্টার মধ্যে, এটি খুবই উত্তম বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি কোনোভাবে কেউ কোনো নিডেল প্রিক হয়, অর্থাৎ কোনো হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ আছে এমন কোনো রোগীর
সংস্পর্শে, ব্লাডের সংস্পর্শে কিংবা তার ব্যবহৃত কোনো নিডেল বা সুই যদি কারো হাতে বা কোনো ডাক্তার বা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার সাধারণত এই ধরনের সমস্যা পড়ে Maybe যান। it is a nurse or surgeon, gynecologist during operation. যারা রোগী নিয়ে কাজ করে, তো এদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে স্যার যেটা বলেন যে এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বলি যে 24 ঘন্টার মধ্যেই তারা হেপাটাইটিস বি এর প্রোফাইলিসিস নেবেন। তার আগে দেখে নেবেন তার মধ্যে হেপাটাইটিস বি এর টেস্ট করতে হয়, হেপাটাইটিস বি এর ইনফেকশন আগে থেকে ছিল কিনা, অথবা তার মধ্যে আগে থেকে প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি আছে কিনা সেটা উনি একদিনের মধ্যে উনি টেস্ট করে দেখে নেবেন। যদি না থাকে তাহলে 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভ্যাকসিন নিতে হবে। সেটা হচ্ছে যে ইমিউনোগ্লোবুলিন, যেটা আসলে পাওয়া যায় ইমিউনোগ্লোবুলিন হিসেবে। আর এক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য যে যত দ্রুত দেওয়া সম্ভব, একদিনের মধ্যে দিতে পারলে ভালো, 24 ঘন্টায়। যদি কোনো কারণে উনি ভুল করেন বা দেরি করেন তাহলে 48 ঘন্টা, ইভেন বলা হয় যে 6 দিনের মধ্যে সম্ভব হলেও যেন উনি দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এটি একটু খেয়াল রাখেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে আমাদের কাছে এই কোশ্চেনটা আসে বারবার, বিশেষ করে নার্সরা যারা পেশেন্ট নিয়ে কাজ করছেন তারা অনেক সময় নিডল পিক নিয়ে আসেন, তখন তাদেরকে বলা হয় যে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তাড়াতাড়ি দিতে পারলে ভালো, বাট আপ টু 7 ডেজ অ্যাকসেপ্টেবল, হয়তো এফিকেসি কমে যাবে। এবং এক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা ইমিউনোগ্লোবুলিন দিব, সাথে তার আগে যদি ভ্যাকসিন না থাকে তাহলে ভ্যাকসিনটাও স্টার্ট করব। Thank you. Next question. Actually, it has already discussed. What is the dosage of UDCA in jaundice, and how long UDCA can be continued for a jaundice patient? Question to Professor Dr. Salimur Rahman sir. ডোজটা তো আমি বলেছি যে এভারেজ ডোজ হলো 10 to 15 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে। তাতে 600 মিলিগ্রামের মতো হয়, হয়তো ওয়েট বেশি থাকলে কিছু বেশি, 600 জায়গায় 900 হতে পারে। এবং কতদিন ব্যবহার করবে, যতদিন রোগী জন্ডিস থাকে ততদিন, বা অ্যাকিউট জন্ডিসে যতদিন জন্ডিস থাকে। আর যেগুলি পিবিসি, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, সেখানে তো রোগী লং টাইম সাফার করবে, সেখানে লং টার্ম ব্যবহার করবে। এবং লং টার্ম ব্যবহার করলে যে এটার কোনো সাইড ইফেক্ট হয় না এটা প্রমাণিত। ইট ক্যান বি সেফলি ইউজ ফর লং টার্ম। এটা খুব বেশি দিন ব্যবহার করার কোনো ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া নাই। ইট ইজ এ ভেরি সেফ ড্রাগ। Yes, this is a very safe drug. That's the main point. And next question is to Dr. Mohammad Fazal Karim sir. What is the role of UDCA to reduce unconjugated hyperbilirubinemia? আমি আগে বলছি রোলটা হচ্ছে where there is cholestasis, এটা হচ্ছে cholestasis করে, অর্থাৎ যে সমস্ত বাইল হচ্ছে লিপিড সলিউবল সেটাকে ওয়াটার সলিউবল করে, করার ফলে হচ্ছে পুরো মিলিউটা চেঞ্জ হয়ে যায়, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়। চেঞ্জ হওয়ার ফলে এই পেশিটা বাইলটা বডি থেকে বাইল বের হতে সাহায্য করে। সুতরাং এটাই হচ্ছে দিস ইজ দ্য রোল। আমরা আনকনজুগেটেডের মধ্যে যখন কলেস্টাসিস থাকে, দেস ফিচার্স ইচিং, অর্থাৎ চুলকানি যখন হয় তখনই আমরা সাধারণত কার্সোডিঅক্সিকোলিন অ্যাড করে থাকি। Next question to Dr. Farooq Ahmed sir. Is UDCA better than obeticholic acid as a hepatoprotective drug? এই বিষয়টা বলি, আসলে উডকার যে রোল আমরা বলছি যে বিভিন্ন অংশে কাজ করে, কিন্তু এক্সাক্ট মেকানিজম কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তো সুতরাং আর নিউয়ার ড্রাগ হিসাবে যে ওবেটিকলিক অ্যাসিড, সেটা আমরা জানি যে এটি প্রধানত ফ্যাট লিভারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, এবং উডকা রেজিস্ট্যান্ট যে প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলিনজাইটিস, সেই ক্ষেত্রে এই ওবেটিকলিক অ্যাসিড এটি ব্যবহার করার রিকমেন্ডেশন আছে। আর হেপাটোপ্রোটেক্টিভের রোল ক্ষেত্রে সেলিম স্যার খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে এটা আসলে মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন স্টেবিলাইজ করে এটা হেপাটোসাইট প্রোটেক্টিভ হিসেবে কাজ করে। এই বিষয়ে আসলে আমার যতটুকু ধারণা বা জানি আমি যে ওবেটিকলিক অ্যাসিডের খুব বেশি রকম এই পার্সপেক্টিভ স্টাডি তেমন নাই। সুতরাং হেপাটোপ্রোটেক্টিভ হিসেবে আসলে এখানে কম্প্যারিজন করার খুব বেশি আসলে স্কোপ কম আমাদের। তবে উডকা ব্যবহার করা যায় হেপাটোপ্রোটেক্টিভ রোল হিসেবে। এখন পর্যন্ত ওবেটিকলিক অ্যাসিডের ব্যাপারে সেইভাবে মনে হয় আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসি নাই। মানে ওবেটিকলিক অ্যাসিড এখন পর্যন্ত এটি ফ্যাট লিভারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলিনজাইটিসের ক্ষেত্রে যেখানে উডকা ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ। Thank you, sir.
We are at the end of question answer session. Our next session is quiz. So there will start a quiz among the GPCP doctors who are joined at this platform. Quiz will be delivered by the organizers. The most first answer givers will be okay. Next, by this time the quiz session will be continued. Uh, I would like to request the organizer to give the quiz, please. By this time, we will take expert opinion from our panel of experts. First, Dr. Farooq Ahmed sir, please give your opinion regarding to this session. আহ, আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজারদেরকে যে আমাদের সম্মানিত অধ্যাপক প্রফেসর সেলিমুর রহমান স্যারকে আজকের এই অনুষ্ঠানে ওনাকে স্পিকার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবং আমরা সবাই খুব আমাদের নিজেদের আমিও জ্ঞান অর্জন করেছি আজকে স্যারের লেকচার থেকে। এবং আমি আশা করব যে যারা ডাক্তাররা সংযুক্ত এখানে আছেন তারাও স্যারের কাছ থেকে এগুলো শুনে তারা উপকৃত হয়েছেন। আর একটি ব্যাপারে আমরা বলি যে সেলিমুর রহমান স্যার বা ফজল করিম ভাই আছেন, আমি আছি, আমরা সকল চিকিৎসকদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই যে কোনো বিষয় যদি যে কারো কোনো রকম কোনো কনফিউশন তৈরি হয়, যে কোনো বিষয় তারা সরাসরি স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়। আর আজকে যে মূল বিষয়টা ছিল যে আমাদের জন্ডিসের ক্ষেত্রে এবং কোলেস্টাইসিস, এখানে কিন্তু দুইটা টার্ম ছিল আসলে। একটা হচ্ছে জন্ডিস এবং কোলেস্টাইসিস। স্যার খুব ইলেবোরেটলি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জন্ডিস অনেকগুলো কারণে হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে এটা কোলেস্টাইসিস থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আর বিশেষ করে এই আর্সোডিওক্সিলিক অ্যাসিডের রোল কিন্তু প্রধানত এই কোলেস্টাইসিসের ক্ষেত্রে বেশি প্রমাণিত। তো সুতরাং আমার মনে হয় আজকের এই স্যারের বক্তৃতা শুনে আমরা উপকৃত হয়েছি। আমি অর্গানাইজারকে ধন্যবাদ জানাই, স্যারকেও ধন্যবাদ জানাই আজকে সময় দেওয়ার জন্য। আর যারা এই প্রোগ্রামে যুক্ত আছেন, ডাক্তার সাহেবরা যারা আছেন, তাদেরকেও আজকে তাদের সময় থেকে এখানে তাদের এই সময় নিয়ে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, for your valuable opinion. Now, I would like to request Dr. Mohammad Fazil Karim, sir, to deliver his opinion regarding today's lecture and as well as about jaundice, about the wonderful lecture of our sir and about today's program. ধন্যবাদ অর্চনা। প্রথমে আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর লেকচার দেওয়ার জন্য। আমরা নিজেরাও অনেক কিছু যেটা নিউনেটাল জন্ডিস অনেক কিছু মনে ছিল না, সেগুলো আমরা আবার রিক্যাপিচুলেট করতে পারলাম। পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিডের রোল অনেক ক্ষেত্রে মিসইউজ হয়। সেক্ষেত্রে আমরা রোলগুলি যদি আমরা আবার করে নিজেরা ইন্ডিকেশনের ব্যাপারে সচেতন থেকে correct dose should be used in correct position, অর্থাৎ যে জায়গায় দরকার সেই জায়গায় আমাদের ইউজ করতে হবে। যে কোনো জিনিসই আমরা যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারি না। কোলেস্টাইসিস যেখানে থাকবে সেখানে দেব। এছাড়া পিভিসি আছে প্রাইমারি, এছাড়া ইন্টারহেপাটিক কোলেস্টাইসিস প্রেগন্যান্সি, যেটা নট ভেরি আনকমন, আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি পেয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে ইউজ করবো। এছাড়া ড্রাগ ইনডিউস হেপাটাইটিস আছে, আপনার অটোইমিউন আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে এবং এই যে ইউজটা আমাদের গাইড করবে যে আমরা কোন জায়গায় ইউজ করবো। পাশাপাশি আমরা যে কোশ্চেনগুলি শুনলাম, ভেরি ইনফরমেটিভ কোশ্চেন, আমাদের দর্শকদেরকে আমরা এবং আমাদের যে দর্শকদের ডাক্তার সাহেবরা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন করার জন্য। তো সব মিলিয়ে thank you the doctors and viewers, all organizers, our respected teacher Salim Rahman sir and Sun Pharmaceuticals, and also for conducting such a beautiful program. Thank you very much. Thank you, sir. আমি কি আরেক মিনিট সময় পেতে পারি? Yeah, of course, sir. Sure. মানে আজকের অনুষ্ঠানে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি মডারেটকে সবচেয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটা আসলে আমি বলতে খেয়াল ছিল। Thank you, sir. Always very nice in conduct. Thank you, sir. Thank you very much. I like your company, sir. So I feel easy with you people.
as the quiz session is ongoing, by this time I like to request Professor Salimur Rahman sir to say something about this program. ধন্যবাদ ডক্টর রোকসানা, যেটা ফারুক বললো আর কি, খুব সুন্দর পরিচালনা করার জন্য। এবং অত্যন্ত রোকসানা খুব হাস্যোজ্জ্বল ছিল এবং খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছে। আর আমাদের দুইজন যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন তারাও খুবই নলেজেবল পারসন এবং তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে আমি বলবো যে আমাকে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে আজকের অডিয়েন্স হলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স। কাজে আমরা আশা করি তারাও খুব লাভবান হয়েছেন এবং আমরা জিনিসগুলোর আসলে খুব বেশি গভীরে যেতে চাইনি এবং অযাচিতভাবে বেশি কথাও বলতে চাইনি যে গুটকা একেবারে একটা ড্রাগ, এটা সবকিছুতে এরকম ভাবে আমরা বলতে চাইনি। আমরা যেখানে আমাদের দুইজন প্যানেলিস্টই কিন্তু খুব ভালোভাবে জোর দিয়ে বলেছেন গুটকার যেখানে ব্যবহার করা যাবে আমরা সেখানে গুটকা ব্যবহার করব, কিন্তু যেখানে ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই সেখানে যেন আমরা ব্যবহার করতে না পারি। দু একটা কোশ্চেন ছিল যেরকম জন্ডিসে কি উটকা ব্যবহার করা যাবে কিনা। জন্ডিসে উটকা ব্যবহার করা, জন্ডিস তো ঢালাও ভাবে উটকা ব্যবহার করলে হবে, কাজে যেখানে ব্যবহার করা দরকার সেখানে ব্যবহার করতে হবে। সেখানেই ব্যবহার করলে ওষুধটার একটা গ্রেভিটি থাকবে, মূল্য থাকবে। যখন ঢালাও ভাবে আমরা বলবো যে এই ওষুধটা সব রকম রোগী ব্যবহার করা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে ওষুধটা আসলে কোনো কার্যকরী ওষুধ। কাজে যে ওষুধ স্পেসিফিক্যালি কিছু কিছু জায়গায় ব্যবহার করা যাবে সেটাই কার্যকরী। যেরকম তুমি রোকসানা দেখে থাকবে যে বিভিন্ন রকম আমাদের যে ইন্ডিজিনাস মেডিসিন আছে সেখানে দেখবে একটা ওষুধের হাজার রকম ব্যবহার, মানে মনে হয় যেন সব রোগী এই ওষুধ খেলে ভালো। তো সেটা পড়লেই কিন্তু বোঝা যায় যে ওষুধটা কিন্তু আসলে কাজ করবে না। যে ওষুধ সব রোগে কাজ করে সেই ওষুধ কার্যকরী হবে। তো সেরকম ভাবে আমি আমার দুই প্যানেলিস্টকে ধন্যবাদ জানাবো। তারা খুব জোর দিয়েই বারে বারে বলতে চেষ্টা করছেন যে জন্ডিস গুলোতে কোলেস্টেসিস আছে, সেই কোলেস্টেসিস জন্ডিস গুলোতেই উটকার ভালো ব্যবহার আছে, উটকার রোল আছে। এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে উটকা ব্যবহার করে দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা উপকার পাই। এখন ঝামেলাটা হয় এর মধ্যে কোনো রোগে আমরা কিন্তু ব্যবহার করে থাকি যে রোগগুলো সেলফ লিমিটিং, যেগুলো কিন্তু তার একটা মেয়াদে কিন্তু এটা কমপ্লিকেশন না হলে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। যেমন অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, সেখানে কিন্তু তুমি একটা টাইম যদি ধরো, সে টাইমটাতে কমপ্লিকেটেড না হলে, কমপ্লিকেশন না অ্যারাইজ করলে এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ। তো সেজন্যই আসলে সমস্যাটা হয়ে যায় যে এটা কি আমার ওষুধে ভালো করলেও না এটা সেলফ লিমিটেড। কাজে এটার আরো এলাবোরেট স্টাডি, আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে এই ওষুধটা যে টাইম, মানে বহুদিন থেকে টাইম অর্ডার মেডিসিন, তার মানে চাইনিজরা 1000 বছর আগে থেকে এই ওষুধটা ব্যবহার করে। এই ওষুধটা ন্যাচারাল হিউম্যান বাইলেও আছে। এটা বেশি পরিমাণে আমি বলেছি বিয়ার, বিশেষ করে ব্ল্যাক বিয়ার বলে থাকে, ব্ল্যাক বিয়ারে এটা খুব হাই কনসেন্ট্রেশনে পাওয়া যায় এবং এটা অনেক বছর, হাজার হাজার বছর থেকে স্টোন ডিজলভ করার জন্য, এই যে বিশেষ করে কোলেস্টেরল ডিজলভ, এখানে কিন্তু একটা সাকসেস পাওয়া যায় এবং এটা কিন্তু ইন্ডিকেটেড, এটা ব্যবহার হয়ে থাকে। এবং স্টোনে ব্যবহার করতে যে যখন দেখলো লিভার ফাংশন ইমপ্রুভ করে, তখনই কিন্তু এটার অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে এটা আসলো। তো কাজেই এই পয়েন্টসগুলি মনে রেখে যেন আমরা উটকা ব্যবহার করি, উটকার জায়গায় উটকা ব্যবহার করব, ঢালাও ভাবে ব্যবহার করব না। এবং জন্ডিসটা ঢালাও ভাবে চিকিৎসা করব না, জন্ডিসের কারণ বের করতে চেষ্টা করব। কারণ বের করে আমরা একটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, আর তুমি যদি হাজারো ওষুধ খাওয়াও, আনলেস এর অবস্ট্রাকশনটা রিলিভ না করে, এই জন্ডিস কিন্তু ভালো হবে না। গুটকা খেলেও ভালো হবে না, আবার হাজার হাজার ওষুধ খেলে। কাজে তার স্টোন যেটা সিভিটিতে ব্লক করে আছে সেটাকে রিমুভ করতে হবে, কিংবা ব্লক করে আছে যেখানে একটা স্ট্যান্ড দিতে হবে। কাজেই প্রপার চিকিৎসা দিয়েই ওষুধ ভালো করতে হয়, প্রপার জায়গায় গুটকা ব্যবহার করতে পারে, আননেসেসারিলি যেন ওষুধ আমরা ব্যবহার না। ধন্যবাদ সবাই। Thank you, sir. Thank you for your valuable opinion. So we come to know that the old thing, but universal truth is we must be rational to treat patient. Utka is safe drug,
but we will be rational to use UDCA or any drug. And the second thing is, and the most important thing is, we will treat symptoms, but first know the cause and then try to treat the disease. So this is the learning of today's session. Of course, jaundice is today's session as well. We have already we have already got our three winners of today's quiz session. Third position, Dr. Ashrafuzzaman. Ashrafuzzaman Ripon, Specialty Medicine, Institute Shodor Hospital, Jhinaidah. Score 4, time taken 178 seconds. Congratulations, Dr. Ashrafuzzaman, for getting third position. Second position, Dr. Zakir Hussain, Specialty Medicine, uh, Chest Institute, Shodor Hospital, Jhinaidah. Score 5, time taken 253 seconds. And first position, again, congratulations, Dr. Zakir Hussain. And first position, named Dr. Mohammad Ruhul Amin Shorkar, Specialty Consultant Physician, Institute, Rangpur Medical College and Hospital, score 5, time taken 148 seconds. Congratulations, all three winners. We are almost at the end of the session. Again, thank you, Sun Pharmaceuticals, for inviting me as moderator. And thank you, our respected teacher, Professor Salibur Rahman sir, and also expert panelists, Dr. Mohammad Fajal Kurib sir and Dr. Farooq Ahmed sir, for giving time. Thank you, everyone. Thank you, dear audience. Now it's time for giving thanks. I would like to request Mr. Sanjay Bosu to deliver vote of thanks and conclude the session. Thank you all. Thank you, madam. Thank you, madam. Immediate speaker, Professor Dr. Salim Rahman, and all of our most valued physicians from Bangladesh. On behalf of Sun Pharmaceuticals, I would like to extend my sincere gratitude to all of you for sharing your valuable experience related to the role of astroturgical legacy, managing jaundice and cholestasis, and your gracious presence in virtual session arranged by Sun Pharmaceuticals Bangladesh Limited. I am sure all of you would join me thanking Professor Dr. Salim Rahman, his excellent presentation as well as the lucid elaboration on the various facets of the role of astroturgical legacy, managing the jaundice and cholestasis. Dr. M.D. Fazalpuri and Dr. Farooq Ahmed is very gracious of you to find time for this event for very busy schedule. Thank you very much, sir. It was an honor to have you. You have our estimated panel member. Especially thanks to Dr. Rosana Madam for moderating today's event in a seamless flow. I would like to thank on behalf of Sun Pharmaceutical all participants present here for gracing this occasion in spite of the challenging the time. It was indeed our privilege to have all of you here. Also, let me thank you for continuing your confidence in Sun Pharmaceutical product and extending their benefits to your patients. Thank you a lot. You would get support on all this year. Thank you all being our nation guidance light in the face of the adversity. Last but not the least, I would like to extend my sincere gratitude to all of my fellow colleagues. The team is very motivated and dedicated assets of Sun Pharmaceuticals. Thank you very much, Sun Pharma team. Advance invitation for our next session on 14th May 2002. Topic will be approach the patient with degenerate LFTS. Thank you, sir. All of thank you. Have a good time ahead. Thank you, sir, and thank you, madam.